Okay, first of all, I want to thank you for the opportunity and the privilege that is for me to be here. 먼저 이 기회와 여기 올 수 있는 특권을 주셔서 너무 감사합니다. Okay, it's for me. I feel this is opportunity to express a peace of mind, and I really appreciate it. 저는 이 기회를 통해서 저의 생각을 표현할 수 있는 좋은 자리라고 생각하고 저는 이 자리가 마련돼서 너무 기쁩니다. Okay, so with all humility, I accept this invitation, and I really appreciate it from deep in my heart. 겸손함으로 이 강의를 할 수 있는 기회를 받아들이고 저의 진심을 다해서 얘기해 보겠습니다. Okay. Second point is I have to apologize in advance because I am going to deal with a topic that may be not so fun and interesting. 두 번째로는 제가 먼저 강의 시작하기 전에 좀 사과를 드리고 싶은데 제가 오늘 하려는 주제가 그렇게 막 너무 신나거나 재미있는 주제는 아닐 수 있다는 걸 미리 좀 말씀드리고 싶습니다. But I do feel that this topic is very important for all of us, those who are concerned about our society, freedom, democracy, and the values that makes us a good humanity. 그러나 오늘의 주제는 저희 모든 사람들, 즉 사회, 우리 사회와 민주주의와 자유민주주의와 그 다음에 하나됨 그리고 우리 사회를 이루는 그 가치들에 대해 진심으로 걱정하고 마음을 쓰는 사람이 있다면 모두가 굉장히 중요하게 여길 가치들을 다루는 것이라고 오늘 믿습니다. 저희 주제는. Okay, so the illegality of truth, the rule of the lie, deceit and self-deceit, the biggest evil of the 21st century. I feel this topic is very important for the current times and the ideas that we have to discuss at hand as a society, regardless the country or the nation that we are in. 오늘의 주제는 진실의 불법성 그리고 거짓말의 지배. 거짓말과 속임과 자기 자신의 속임, 21세기의 가장 큰 악이라는 주제인데요. 오늘의 주제는 국적에 상관없이 지금 이 현 시대에 어떤 사람이든 간에 굉장히 중요하게 지금 바라봐야 할 주제가 아닌가 싶습니다. Okay. Please feel free to participate or any comments you want to give me. I will really feel like this is a conversation and the idea is that we all participate and take an active part in it, okay? 언제든지 편하게 참여하시면 됩니다. 네, 서로 대화하는 시간이니까요. 네. Okay, I want to start with a children's story. I think we all like children's story, right? So maybe you have heard about the Emperor's New Clothes. There is a translation up there. I don't know if it's actually accurate. 오늘은 어린이 동화로 하나 시작하려고 하는데요. 벌거벗은 임금님이라는 동화입니다. 아마 여러분들 들어보셨을 거라고 믿습니다. Have you ever heard about this story? Do you know the story? Okay, so I think there is an explanation there, but it's not really necessary to explain. I guess I'll just summarize. It's a lie. The whole issue of the story, it's a lie, and a lie that grows and goes down the hill and it keeps there. Is how a couple of swindlers tricked an emperor, yeah, and they invented a story and they invented a lie, and they kept the authority of these people embedded in the middle of a lie, embedded in a situation where there was no escape. So it's an example. It's a core example of what my intention with this lecture or this conversation is. 오늘 주제는 이제 뭐 자세한 내용은 다 다루진 않지만 그 얘기 간단하게 요약해드리면 이제 거짓말에 관한 건데요. 이야기가 통째로 거짓말쟁이 두 명이 이제 저기 임금한테 와서 계속 거짓말을 침으로써 이제 새로운 옷을 입는데 제가 알기로는 이제 벌거벗 옷이 없는데 이제 계속 옷 입었다고 거짓말 쳐서 여기서 아무도 이제 그 왕이 계속 그 두 명의 거짓말쟁이 때문에 빠져나가지 못하는 상황을 이제 다루고 있는데요. 그래서 오늘 주제가 바로 이 거짓말을 좀 다루고 있습니다. Okay, so since you know all the story, I want to move on to a different thing. This is a paper, actually, it's a study. It's the Ash Conformity Experiment. And it's basically the same thing, but in a different perspective. Previous was a story, now I'm just dealing with a paper, with an experiment for a very recognized social scientist. And this is an experiment where 8 people were set into an experiment, but only one was the subject of the experiment. 그 방금 동화지만 이번에는 이제 사회과학 연구인데요. 이게 심리학 연구인데요.
이게 앞에랑 주제가 비슷한 것입니다. 거짓말에 관한 건데 이제 8명의 사람들을 참여시켰습니다. 연구자 그 대상으로. 근데 실제 그 연구의 대상이 된 건 1명이라는 거예요. 즉 나머지 7명은 이미 사전에 섭외된 거라는 거죠. So the subject of the experiment, the only person who was not part of the setup, he was to be tricked by the other 7. So they were to compare the reference bar with the other 3. At some point, the seven actors, so to speak, were comparing the bar, but they were lying about it. So they will influence the person who was the subject of the study, which is a very interesting thing because in the end, he actually concedes to the lie and he accepts and he's imitating the lie. 그래서 아까 8명 중에 1명만 진짜 실험 대상이고 나머지 7명은 이제 사전에 섭외된 배우라는 거죠. 그래서 이제 왼쪽 오른쪽 같은 걸 찾으라는 건데 나머지 7명이 다 거짓말을 쳤을 때 신기한 게 진짜 나머지 1명 실험 대상자가 이제 나머지 7명의 거짓말을 받아들이게 되고 그들과 같은 선택을 내리게 된다는 거죠. 그 인식이. It's very interesting how weak we are in front of the lie. It's interesting how difficult it is to keep in truth. How the human nature actually it's prompt to accept a lie and be part of the lie. And that's something that not only happens in these settings but happens every day in our daily lives. 이거는 우리 인간의 본성이 얼마나 거짓말에 취약한가를 이제 알려주는 것입니다. 네. Okay. Well, so deceit is easy to conceive and it's getting worse. So it's not only a thing that has happened in stories or in experimental settings, but it's also, as I said before, something that happens in every day. So we have accepted deceit as part of our lives and we do not know how to identify, or sometimes we don't even know that we're part of a big setup of deceit. So the world we live in nowadays is a world full of information. We have very easy access to internet. There's the abundant information worldwide, the World Wide Web, which I call it nowadays the World Wide War, because we have a war there. We can easily have confrontation there. There is a poor administration of many states because we are accepting ideas that do not require like a degree of truth. We are not really aiming for something better. Manipulation of the media according to economical and political reasons. Again, the lies there, and we're accepting those things without any questioning on the values and principles of truth. Pandemic and war, we live in that. Pandemic, we have COVID. War, we have Ukraine, the examples. Desperate of the ideologization of the academy and education centers. We have been discussing about that. How in our schools ideas come and to take place and deceive people especially. And the worst of all, which I think is one of the worst, is the self-deceit. When we give up to the truth and we just concede on the lie and we accept it. 그래서 우리가 거짓말을 이제 얼마나 받아들이기 쉽고 그다음에 이게 점점 지금 이 상황에서 상황이 점점 심해지고 있는 건데 일단 지금 요새는 정보의 양이 일단 우리가 접하는 정보 양이 기본적으로 엄청 많죠. 특별히 인터넷 저기 월드 와이드 웹인데 저는 이제 월드 와이드 월 즉 전쟁이라고 얘기하고 싶습니다. 왜냐면 정보들이 너무 많으니까요. 그리고 이제 미디어들이 그 정보들을 다 정확하다고 이제 알려주는 것도 아니고 왜냐면 그것도 아니고 그다음에 특정한 이제 경제적 정치적 목적을 위해서 이제 정보들을 가공하기도 하고 또 이제 전염병과 전쟁 상황에서는 또 이제 정보가 가공되기도 하고 특별히 이제 학교간 아니면 교육기관들에서도 이제 특정 이데올로기를 위해 이제 사실을 가공하기도 하고 결국 이게 반복되다 보면 결국에 이제 self deceit 자기 자신을 속임으로 가는 건데 이게 결국 거짓말을 받아들이는 순간에 자기 자신도 이제 자기 자신을 속이는 그 일부가 돼버리는 거죠. 자기도 모르는 사이에. Okay, there is in the last part, actually in the pandemic of war, there is a book by Walter Schiedel. Is the Great Leveler. He's an Austrian professor in the University of. He's in the U.S. Actually, this book I recently read it. It's a very interesting perspective of how the war and pandemic and many actually big events in history have leveled the inequity on the world. So sometimes these situations, that's what I made the start there, because sometimes this situation may lead to some equity in the world. It's funny how these things happen, but it's just an extra observation. 특별히 이제 팬데믹 앤 월, 그 전염병과 전쟁에 대해서 이제 walter 슈파이덴이라고 이제 오스트리안 교수가 있는데요. 이분이 이제 이거에 대해 책을 쓴 게 있는데 이제 불평등의 상황이 있을 때 오히려 저런 어떤 특정 상황을 통해서 다시 이제 평등에 대해서 좀 더 이제 조정이 되는 그런 상황들을 본 굉장히 흥미로운 관점의 책을 쓰셨습니다. Okay, these among many other reasons and situations
help society to be contaminated by lie and deceit. So I'll move on to the next one. So what is the antidote for those situations that are promoting the lie and deceit in the society? So we have the truth, right? So truth is an antidote for lie. 우리가 이제 빛 그리고 진실에 대해서 이제 다루려고 하는데 이제 성경을 이제 다루려고 하는데 우리가 알 것은 이제 빛이라는 게 바로 거짓에 대한 해독제라는 것이죠. I have some quotes from very, I mean, maybe you can say outstanding people. We may recognize some of the names. I have in the first place my favorite, which is Jesus' quote on truth. 그래서 우리가 진실에 대해서 우리가 아주 유명한 책들 여러분들도 아실 것 같은데 그 책들에 대해서 인용을 하려고 하는데 제가 가장 좋아하는 이제 성경의 구절입니다. 바로 진실에 대해서 예수님께서 이야기하신 구절이죠. Jesus one is very famous. Is Jesus' answer? I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That has a very deep meaning, actually, for all of us who believe in the truth. 예수께서 가라사 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고 아버지께로 갈 자가 아무도 없느니라라고 하셨는데요. 사실은 이 말씀이 우리를 향해 매우 깊은 의미를 가지고 있습니다. Okay, I want to establish. Actually, I think you've been able to read all of them. We have Nietzsche, actually not a big fan of Jesus, Nietzsche, but he also commented on truth and the importance of truth. Winston Churchill, I guess, a big hero of the Second World War, British Prime Minister. He also had some comments. Life gets halfway around the war before the truth has a chance to get its pants on. Buddha, three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth. C.S. Lewis, if you look for the truth, you may find comfort in the end. If you look for comfort, you will not get either comfort or truth. Only soft soap and wishful thinking to begin, and in the end, despair. And finally, we have one of my favorites too, which is Hegel. He's basically saying that in every single claim, there is some bits of truth. We all have truth, even in our ignorance. We may conceive truth in the opposite direction that we are actually going. So we have always be careful to dig out thoroughly and with dedication, so we may find truth. 여기 이제 다른 유명한 사상가들인데 뭐 니체에 대해서도 어떤 사람이 그 성격을 알아보기 위해서는 얼마나 많은 진실을 그가 참을 수 있는지에 대해서 니체는 얘기했고, 윈스턴 처칠 영국의 전쟁 영웅이죠. 그 사람은 말하기를 이제 진실이 그 힘을 발휘하기 전에 거짓말이 먼저 전 세계 반을 먼저 활개치고 다닌다라고 하고, 붙여도 이제 세 가지 숨길 수 없는 게 있는데 태양과 달과 진실이다. 그리고 C.S. 루이스 순전한 기독교 승부이죠. 진실을 찾기를 원한다면 결국에는 이제 편안함을 얻을 수 있지만, 여러분이 진실에 관심 없이 편안함만을 찾기 원한다면 여러분은 편안함도 진실도 찾지 못할 것이고, 그 다음에 그냥 여러분의 희망에만 젖어 살다가 결국에 마지막에는 절망하게 될 것이다 라고 했고, 그 다음에 마지막으로 제가 굉장히 좋아하는 철학자 중에 한 명인데 조지 프리드리히 헤겔은 이제 조각조각 이제 나뉘어 있는 그 진실들을 항상 우리가 접할 수 있는데, 그게 우리가 정말 매력적이거나 때로는 이제 별로 알고 싶지 않은 상황에 있는 진실일 수도 있지만 그거를 결국에는 찾아내야 된다는 건 진실을. 그래서 조금 무서워 보이거나 불편한 상황일지라도 진실을 결국에는 찾아내려는 태도가 필요하다라고 말하고 있습니다. Out of all of those definitions, I will stick to the one of Jesus Christ. He's the only one confronting the truth as a human responsibility, as a human attitude. The other ones are referring maybe situations or external things from the human being. Jesus is actually saying himself, I am the truth. Is as the attitude that we all have to assume in front of the situations of the world. Jesus saying, I am the truth, has a very deep meaning because we are to follow Jesus' example. So he's saying that he's the truth. It means that we also have to be the truth. So it's including us in a responsibility that we have to assume. 여기 다른 많은 사람들이 있지만 오늘은 저기 맨 위에 예수님이 한 말에 대해 집중하려고 하는데, 그 이유는 이제 다른 사람들은 뭐 어떤 상황에 대해서 진실에 대해서 한 거지만 예수님은 우리 정말 자기 자신에 대해서 얘기한 것인데, 왜냐하면 예수님께서는 자기 자신, 내가 곧 진실이다라고 했고, 그렇다면 우리는 예수님의 갖고 있는 그 진리를 우리가 바로 따라가야 하는 모습이기 때문에 그 우리가 갖고 있어야 하는 그 예수님의 그 진리의 모습이 어떤 것인지에 대해 좀 나눠보려고 합니다. So as we are responsible of truth and assuming an attitude of truth, so we have then to discuss and to assume the battle that we have to face in front of the world. So the tendencies to these days, the paradigms and the intellectual stances that we can see in the world have evolved from the modernist perspective to a post-modernist perspective to the post-truth era that is the one we are living now and the one that is starting now.
그래서 우리가 먼저 이 주제에 대해 다루기 전에 용어들을 좀 알아보려고 하는데요. 모더니즘, 포스트 모더니즘, 그리고 포스트 트루스라는 건데 모더니즘이 있고 그다음에 포스트 모더니즘이 있고 바로 오늘날 우리가 살고 있는 포스트 트루스 진실 후에 또 세계가 있다는 것입니다. Okay, so the modernism is a result of the Enlightenment, that time when the Industrial Revolution, the French Revolution helped to enlighten humanity in the development of industrial-wise way, and it helped the build of knowledge, accumulation of big amount of knowledge, and the industrial revolution of the humanity. 먼저 모더니즘에 대해 얘기하면 이제 이거는 계몽주의로부터 탄생이 됐고요. 그때 이제 우리 기술 그리고 산업혁명 이런 것들을 이제 이끌어냈을 때 우리의 정신이나 이런 지식을 통해서 우리가 발전을 이룰 수 있다라고 이제 주장하는 그 사정입니다. From this we derive a technical rationality. The idea of we could say until the 19th century, it was that everything has to be measured in a very square way, in a technical rationality way. So that is the intellectual stance from modernism. Then we have postmodernism, which is an evolution, so to speak, of the modernistic way to think. So we no longer need the five senses actually, because the technical rationality exposed that. The idea is that only with my perception is enough for the truth. 그래서 모더니즘은 이제 우리가 실제로 이제 정확히 잴 수 있는, 측정할 수 있는 어떤 이성적인 거에 대해 기준을 했다면 이제 포스트 모더니즘은 이제 더 이상 우리가 그런 객관적인 그런 어떤 기준이 아니라 그냥 내가 느끼는 것만이 오히려 그냥 진실을 판가름할 수 있는 딱 기준으로 충분하다라고 하는 게 포스트 모더니즘입니다. Okay, now and finally we have the post-truth era, that is the one that actually we're living in. This is actually very worrying, and we should all be careful of this, because I call it actually the hell broke loose. It's not even that I base the truth on my reality or my perception, is that even I can accept lies if lies are more comfortable than the truth. 그리고 이제 우리가 지금 살고 있는 이제 시대라고 생각되는 건데 바로 포스트 트루스 에라, 우리가 진실 후의 세계라는 건데요. 여기서 이제 중요한 것은 더 이상 진실을 추구하려고 하는 게 아니라 그냥 내가 편안한 것, 즉 거짓말이라도 그냥 내가 편안한 것을 그냥 추구하는 것이 더 좋다 하는 세계에 우리가 지금 살아가고 있고, 이것이 제가 지금 걱정되고 있는 추세입니다. There is a very interesting article I recently read about this, and it's an article I actually took a screenshot there. It's called The Moral Psychology of Misinformation, Why We Excuse Dishonest and Post-Truth World. The authors, which are Daniel Efron and Beth N.L. Hellinson from the London Business School, they actually identify three main concepts on why we are accepting this kind of ideology. So they claim on citizens are politically polarized is the first condition for accepting the post-truth era. Leaders endorse alternative realities, and technology amplifies misinformation. I guess I have already mentioned them before. 네, 우리가 지금 이 포스트-트루스 에라에 대해서 굉장히 흥미로운 이제 그 연구 글을 하나 이제 제가 가져와 봤는데요. 그 글의 제목은 이제 그 도덕적인 심리학, 그 역정보에 대한 도덕적 심리학이라는 건데요. 왜 우리가 지금 이 진실 후의 시대에는 그런 부정확한 정보들에 대해서 우리가 어떻게 우리의 마음을 열어주는지에 대한 거고, 그 저자는 데니엘 에프론 그리고 베센 헬링가슨이라고 런던의 이제 경영대에서 쓰신 거고요. 이분들이 오늘날 진실 후에 이제 사람들이 보이는 반응을 크게 세 가지로 나누었는데요. 첫 번째는 시민들이 굉장히 정치적으로 양극단화되어 있다는 거고, 그다음에 리더들이 있는 그대로의 진실이 아니고 우리들이 원하는 버전의 그 현실을 주입시킨다는 거고, 마지막으로 이 기술이 바로 그 역정보의 그 상황을 더욱 악화시키고 있다. 이 세 가지로 나누고 있습니다. My question to you is, do you recognize a politically polarized country? Have you ever heard of that? Maybe is Korea a polarized citizen, a politically polarized country? Have you ever seen leaders endorsing alternative realities? Have you seen political leaders, deceiving or telling lies to people? Have you ever seen technology amplifying misinformation on the fake news? 제가 여기서 질문해 보고 싶은 것은 여러분이 혹시 그 국민들이 정치적으로 양극단화되어 있는 나라들을 본 적이 있나요? 혹시 한국이 그런가요? 아니면 여러분들이 아는 리더들 중에 그런 왜곡된 진실을 이제 주입시키는 걸 본 적이 있나요? 아니면 여러분들이 본 사례 중에 그 기술이 그 역정보를 오히려 악화시키는 경우를 여러분들이 직접 본 경험이 있으신가요? Okay.
These are recent events, and I want to evaluate them, or maybe just to give my perception in the light of the three concepts that we have recently evaluated. So, for example, this is former guerrilla Gustavo Petro is the current president. It's the one to be the one that is going to be next August the 7th, the president of Colombia, who was recently elected. Many people actually do not like the fact that this person became a president because he was a guerrilla person. He was we could say a left-wing militant of guerrillas in Colombia. So there was a very focused hatred on him. Is it maybe a manifestation of the polarization that I was just talking about, the political polarization? 이제 세 가지 측면에 대해서 이제 각각 이제 이 세 가지 사례로 이제 얘기를 볼 건데요. 먼저 이제 저희 나라 콜롬비아의 사례인데요. 최근에 이제 저희 콜롬비아는 대선에서 이제 좌파 정권 저 대통령이 이제 구스타보 페트로라는 분이 대통령이 됐는데 이분이 원래 좌파 그 무장 게릴라 단체 출신입니다. 그래서 이분의 그 과거, 즉 이분이 좌파 무장 게릴라 출신이라는 거에 대해서 어떤 사람들은 굉장히 큰 이제 반대감을 갖고 있습니다. 그래서 이 사람에 대한 입장이 정말 큰 반대감을 갖고 있는 사람과 그렇지 않은 사람이 있다는 거에서 또 그 국민이 양극화되어 있는 그런 나라의 사례로 지금 콜롬비아를 또 들 수가 있겠죠. There is a recent scandal. I won't say scandal. I say this is a situation that is uncomfortable right now in the U.S. because the overturn of a Roe and Wade. How can I say that? Like this jurisprudence that took place in the 70s. Now it's actually when they overturn it, it's going to change the situation for abortion in the U.S. So how do these issues polarize, divide, or crack the society in different perspectives, right? Then again, I'm just citing the previous three criteria that we were talking about. 그리고 이제 얼마 전에 미국에서는 이제 Roe vs. Wade, 즉 낙태에 대한 판결을 이제 원래 낙태를 이제 연방적인 차원에서 이제 허용해 주는 거를 얼마 전에 뒤집는 판결이 이제 미국에서 나왔죠. 그리고 그 결과를 통해서 지금 여기서 볼 수 있듯이 이제 사람들이 그거에 대해 찬성하는 입장과 반대하는 입장에 극명히 나눠서 이제 대립하고 있는 걸 보는데 이것도 하나 양극화된 그런 사례를 본다고 할 수 있겠습니다. And finally, we have Yoon's approval, Korean president, that falls below 40%. How can we assume that? Is that maybe a provocative idea from the national news media that you see there? How can do we agree to that? How can we see that? I do not actually care. I do not actually dare to give my perception of that because I'm really ignorant of Koreans' current political status. But I prefer just to say, how are we evaluating any of this news either in my country, in the US, or in Korea? How or under which lens are we seeing the situations? That is the question that I want actually to ask to you, and the reflection that I want to get to. 마지막으로 이제 이 사례를 보면 지금 이제 윤석열 대통령이 이제 뭐 지금 여당인 국민의힘에서 이제 내홍이 터지면서 지지율이 40% 밑으로 떨어졌다는 이제 주제인데요. 전 이거에 대해서 제가 뭐 한국에 대해서 제가 잘 아는 게 아니기 때문에 뭐 함부로 이제 입장을 낼 수는 없는 건데 중요한 게 뭐냐면 저는 이 세 가지 사례, 지금 콜롬비아와 미국과 한국의 사례를 통해 제가 말하고자 하는 거는 이 각각의 사례를 봤을 때 각자의 개인이 어떠한 렌즈를 끼고 이 사례를 보는지가 이제 다른지 각자의 렌즈가 무엇인지에 대해서 오늘 제가 얘기하려고 하는 것입니다. Should we simply criticize these ideas, not accept them, or should we accept them and try to see what's behind every of these situations? That's the reflection that I want to get to in the search of truth and the attitude of truth that is offered by Jesus when he claims that he's the truth and the life. 그리고 그래서 제가 얘기하려는 것은 어떤 이런 사례들이 있을 때 단순히 이 사례만을 보는 게 아니라 이 사례들이 어떠한 그런 배경들이 있는지 이거를 서로 그것을 알아가려는 그 태도, 그것이 바로 제가 오늘 얘기하려는 그 예수님이 말하신 그 진실에 대한 그 태도와 관련이 있는 태도라고 이제 제가 이제 얘기를 하고 싶습니다. I want to analyze one more of the concepts that I previously spoke about, which are these three criteria. So, in the polarization of the citizenry of any nation, there is also one that I actually pay special attention to, which is the battle of sexes, which is a natural, politically polarized tendency. We are dividing the world into sexes. We are dividing humankind in two, when humankind is to be only one. 그리고 이제 이건 국가 간의가 아니고 이제 또 다른 이제 양극단의 이제 사례라고 볼 수 있는데 이게 바로 성별 간의 대결입니다. 그래서 지금 보면 이제 남녀가 굉장히 이렇게 지금 극단에서 이제 대립하고 있는 이런 양상들을 볼 수 있는데 우리 사람은 원래 이제 하나로 잘 지내야 되는데 이제 완전히 두 편으로 쪼개져서 대립하는 이제 상황을 지금 저게 나타내고 있죠. What are the intentions of people that are promoting these agendas?
They are even organized. You can see there are waves. This is something systematically that has been systematically accepted and systematically input in our imposed in our society. There are even some economical clusters that help promoting these agendas. Are these agendas good or bad? Personally, I think some of the claims that feminist lobbies have are actually valid because there is some inequality in the world. But some of them are really not helping to the construction of a better society. So I think there are more than the simply interested or the simple interest of equality. There are people actually in America, and for example, I just got the example of George Soros in the U.S. that he's supporting the Planned Parenthood. I don't know, maybe you have heard about this. This situation occurred some years ago, and they were just promoting abortion and subsidizing people just to have allowing abortion and promoting the lobbying abortion just because they say or they claim, I don't know if it's true or not because there is some research on that they were using children's fetuses for industrial purposes. Actually, the corpses of babies were used as raw materials for cosmetics and some things like that. 그래서 우리가 지금 여기서 보듯이 이 표에서 보듯이 어떤 리더들은 그러니까 즉 큰 영향을 미칠 수 있는 어떤 사람들은 인위적으로 아예 이런 분열들을 예를 들면 성별 간의 갈등을 조장하고 있는 상황을 볼 수 있는데 예를 들면 저기 그 시대별로 이렇게 나눠서 어떠한 이제 계속 더 극단적인 이제 여자가 이제 남녀가 차별받고 있다 해서 이제 극단적인 주장들을 펼치는 건데 물론 이제 이들 중에 어떤 주장들은 물론 이제 동의되는 측면도 있는 것이 있어요. 왜냐면 어떤 차별 같은 게 존재가 아예 하지 않는 건 아니니까요. 그러나 어떤 사람들은 진짜 인위적으로 이런 단순히 그 정말 불평등에 관심이 있는 것이 아니라 정말로 갈등을 조장하는 데 관심이 있는 그런 사람들이 있다는 것입니다. 예를 들어서 제가 이제 미국의 어떤 사람들, 예를 들면 조지 소로스 같은 경우는 이제 데려왔는데 이 조지 소로스가 이제 플랜 패런트후드라고 이제 낙태를 오히려 도와주고 이제 조장하는 그 기관인데 거기에 이제 지원을 하면서 이제 할 때 이제 나오는 말이 물론 여기에 대해서는 이게 더 정확한 정보인지 얘기를 들어봐야겠지만 이 플랜 패런트후드가 낙태를 계속 조장하고 허용하는 그 이유가 바로 그 낙태된 아이 그 태아를 화장품에 이제 쓰는 그 원료로 하려고 하기 때문에 오히려 그 허락시킨다. 예를 들면 그런 일도 있었습니다. So, what is the intention of these lobbies? The division of society. Biologically, men and women are complementary. We know that. Religiously, men and women are designed to be one for the other. Division in society is basically a business for many lobbies that are promoting this division so they can profit on the disgrace of the society. 그럼 도대체 이 로비스트들이 왜 이렇게 갈등을 조장하는 것일까요? 우리가 원래 당연히 남자와 여자는 서로 이제 서로 보충해주는 그러니까 서로 도와주는 관계임을 알고 우리가 또 신앙적으로 봤을 때도 남자 여자는 합하여 하나가 되는 존재인 게 맞는데 이 사람들은 도대체 왜 갈등을 조장하나 이 특정 로비스트들은 그것은 바로 이것이 그 갈등을 이용해 그들의 사업에 돈이 되기 때문입니다. Okay, there is some research. There is always some research, thankfully, and we can assume that some things can be proved by scientific terms. For example, this is a study that shows that the differences in gender, in preferences, can be actually explained by economical situations. So there are of course differences and there are of course disadvantages for women and men in many situations and many contexts. It's not something that is embedded in our biology, it's something that happens according to the social standards or social cultural environment that the people are actually embedded in. So this assessing of differences in gender promotes that when people have the basic conditions of life reassured, and when women have, so we have the freedom to choose. Women tend to choose areas of work, or areas of labor where they feel happy, and they tend to be those areas where the payment is not that high according to the market logic. It's not something that is imposed by any patriarchy. But that is only one of the situations. There are many others in which women may have some reason or some point in claiming for equality. That is just a review of a very important point that feminist lobbies or feminist ideologies try to claim on society. 그래서 우리가 이거에 대해서 이제 연구 결과가 있는데 이제 그 여성 남자와 여자가 이제 더 평등해질수록 그 서로 다른 부분을 원한다는 건데 이제 여성분들은 좀 더 그런 경제적인 부분에 있어서 그냥 본인의 좀 더 행복을 이나 그런 부분을 좀 더 남자들에 비해서 그런 거 원한다는 이런 차이가 있다는 것을 그리고 또 페미니스트들의 그런 주장을 통해서 조금 이런 차이들이 나타나는 것들이
이제 연구 결과로 나오고 있습니다. Okay. So, my invitation, apart from the main thesis of my presentation, that is to assume the position of Jesus, which is a position of truth, being the truth, which is an attitude, is not actually a discussion, is let's not be an idiot. I guess we all know the word idiot, right? But I don't want you to see the word idiot as an insult. The word idiot has an etymology rooted in the ancient Greek language, which means something very different from what we are used to here to understand. The word idiot means those who are not really interested in the public affairs, according to the ancient Greek language, not to be involved or engaged. So when people are idiots, it means that they don't want to participate in the public debate, and that is a big problem because we will allow the lie to continue. We don't have to be idiots, actually. 그래서 제가 말하고자 하는 거는 이디엇, 즉 바보가 되지 말자라는 건데, 이제 바보라는 게 그런 어떤 비하는 의미로서의 바보라는 게 아니고, 그 이디엇이라는 단어의 옛날 고대 그리스의 그 어원을 보면 이디엇이라는 뜻은 이제 자기 자신의 사적이라는 뜻을 갖고 있습니다. 즉 이게 무엇을 의미하냐면 공적인 것에 신경 쓰지 않는, 참여하지 않는이라는 건데요. 우리가 이렇게 되면 안 되겠죠. 왜냐면 우리는 살면서 다른 사람들이랑 같이 살아가는 거고, 그렇기 때문에 공적인 그런 것들을 신경 쓰고 같이 부대껴야 되기 때문이죠. Okay, so the invitation is that we have to assume a very active position of truth first, an attitude of truth, and let's not be idiots, an attitude of participation and a proactive construction of society through means of truth, not through means of insult or through means of violence. 그래서 우리가 이제 이 진실에 대한 태도에 관해 있을 때 서로 진짜로 참여하고 그런 교류가 있는 그런 거를 만들어야지, 그냥 단순히 자기 자신의 사적인 것만 신경 쓰고 그냥 비하하고 그런 태도를 지양해야 된다는 것입니다. Okay, now I want to show you some personal truth. Actually, why not? Let's begin by me, right? So I want to show you, this is a photo of my grandfather in Korea 70 years ago, and that's a photo of me recently here. So you can see that the position, my grandfather was a person that he's always had a liberal mentality, and he was always promoting the values of truth. He believed in truth. He believed in his way. He believed in the truth of the freedom of Korea, for example. So he came here to fight according to his truth. His position, of course, his situation is much better. My position is much better than his because he came to war. I came to know Jeju. So I don't feel worthy of the sacrifice, but I'm still taking the fruits of what he did in the past. So you can see actually it's a 2-generation difference, and you see the results of truth, the results of when you assume a position of truth, and how can I benefit from that. So I am a blessed person. 저희 좀 개인적인 진실에 대해서 좀 나눠보려고 하는데, 이게 저희 할아버지고 이게 저희입니다. 저희 할아버지는 이제 6.25 때 이제 한국에 참전하셨는데, 그분이 믿고 있는 그 진실은 바로 한국의 자유를 가져다 줘야 되는 그 진실을 바탕으로 한국에 와서 이렇게 전쟁에 참여하셨고, 오늘날 저는 이제 제주도에 와서 저렇게 이렇게 즐거운 시간을 보낼 수 있는 거죠. 제가 이제 그 할아버지의 그 진실을 바탕으로 한 그 믿음의 그 행동의 그 열매를 제가 지금 먹고 있는 거라고 할 수 있습니다. Am I worthy of the sacrifice? Am I worthy of the effort that he made? I don't know, but I just have to say thank you. I thank him, and I say that the position of truth that the position of truth that he assumed in his moment is actually benefiting me and is allowing me to enjoy a very beautiful moment here in Korea. 그래서 제가 뭐 그걸 받을 만한 자격이 있는지 그런 건 잘 모르겠지만, 그 할아버지께서 그런 정말 그 진실을 바탕으로 한 그 행동의 그 열매를 제가 지금 받고 있고, 제가 분명히 그 혜택을 보고 있다는 것입니다. Okay. Now, this is the woods that my grandfather went to, and those are the woods that I'm enjoying in Korea. Yeah, thanks to a position of truth, an attitude of truth that he assumed. So what should be my attitude now that I'm enjoying the fruits of my grandfather? I think I have to respect that and assume the same attitude of truth, being truth. Maybe now the war is different. The war is not with a gun, and the war is not in the woods killing people. The war is maybe with ideas, and I have to be responsible for that. 그래서 지금 할아버지가 그때 전장에서 계셨던 그 숲과 지금 제가 다니고 있는 이 숲의 사진이 비교인데요. 저는 분명히 그분의 그 진실에 대한 그분의 태도에 대해서 제가 존경할 필요가 있습니다. 그때의 전쟁과 지금의 전쟁이 좀 달라져서 지금은 뭐 총으로 쏘는 것보다 좀 다른 양상의 그런 전쟁이 있을지라도, 당시 그분이 할아버지가 갖고 계셨던 그 전쟁에 대한, 그리고 그거에 대한 그 진실의 그 혜택을 우리가 받고 있기 때문에 그것을 분명히 존중해야 될 필요가 있다는 것입니다. Okay. So, some things that I think I want to conclude, just to maybe to grab all the ideas that I put in the air and maybe to give them some form.
truth as an attitude rather than a position. My idea is not to destroy my enemy. My idea is to free my enemy. 그럼 먼저 이제 제 오늘 이 강의의 진실에 대한 것을 좀 얘기해 보자면 이제 먼저 첫 번째는 진실은 이제 그 어떤 내가 갖고 있는 위치라기보다는 그 태도에 관해서 더 중요하다는 것입니다. 즉 내가 갖고 있는 진실을 상대방을 이제 망가뜨리고 부서뜨리려는 게 아니라 그 상대방도 다시 자유케 되게 하려고 하는 것이 바로 내가 가져야 되는 그 진실의 태도라는 것입니다. Information is abundant. Lies abound in the world. What is not actually abundant is the reasonability to approach it. So I should be careful with all the information is there. Actually, we have to assume it with a position of truth. 그리고 오늘날은 정보는 넘쳐나죠. 그렇지만 그만큼 잘못된 정보도 넘쳐나기 때문에 우리가 그 정보의 참과 진실을 판별하는 데 있어서 우리가 주의를 기울여야 된다는 것입니다. I should always assume that the position of my opponent, which I just miscall it like my enemy, think is my opponent, may have some truth in it. That is a big conclusion I get. Sometimes my opponent, again, may be truth. He may have some truth in it, and I'm ignoring it. And I am considering better than him just by ignoring the truth. So I have to respect also that. 그래서 제가 말하고 싶은 것은 가끔씩이라기보다 이제 저의 반대파, 저와 반대 주장을 하는 사람들의 주장 속에서도 우리는 그거를 자세히 살펴보면 그 중에서도 어느 정도의 진실이 있다는 것을 우리가 알 수 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 이것을 무시하지 말고 그 상대방의 말이라도 일단은 잘 들어봐야 되는 태도가 필요하다는 것입니다. Postmodern vision of the world can be fought in the same terms. Truth is an antidote for lie. Postmodern vision is something that we have to face, and we have to face it only by the means of truth. There is a very difficult way. We are having a very difficult time these days because of war and because of pandemics and because all the problems that we have as a society. But we have to stand firm in the truth and the position on the attitude of truth that we have been taught. 그리고 지금 우리가 지금 있는 상황이 이제 뭐 전쟁과 그다음에 전염병 속에서 많은 혼란스러운 상황이지만 우리가 그래도 놓치지 말아야 할 태도는 우리가 진실 안에 일단 굳게 서야 된다는 그 태도를 우리는 버리면 안 된다는 것입니다. To be really efficient, we have to focus also. We have to focus on things and areas of knowledge where we actually can make a difference, and we have to commit through the interest and go beyond that, the emotions. Sometimes I personally am very interested in politics, and I'm very interested in administration, which is actually the area I research for. But sometimes because of that emotion that it causes in me, these topics, I may lose the sight of truth. So we have always to keep focus and try to keep that attitude of truth in everything we do. 그리고 우리는 특별히 우리가 좀 더 잘할 수 있고 헌신될 수 있는 그 분야를 정해서 그 분야에 대해서 집중할 수 있어야 된다는 것인데, 예를 들면 저는 정치에도 관심이 많고 그리고 저의 전공은 이제 공공행정에 대해서도 관심이 많은데 그럴 때 이제 저의 감정이기 때문에 때로는 이제 흔들릴 수가 있지만 그래도 그걸 이겨내고 우리가 그 진실의 그 태도를 항상 가지면서 그 분야에 대해서 집중할 수 있어야 된다는 것입니다. And finally, I think the most important thing is Jesus taught us how to honor the truth. He spoke of love and constancy. I think I have repeated enough during this presentation the fact that Jesus is actually a referent of truth because he's an attitude. In the gospel he reveals the attitude of truth. So I think that when he spoke of love and constancy is the love that the love that we need to have for the others, and the constancy that we have to work towards the revelation of truth to our actions in the things that we enjoy. 그래서 이제 예수님께서 우리가 어떻게 그 진실에 대해서 이제 우리에게 그 삶의 태도를 보여주셨죠. 그래서 항상 그 사랑함으로 이제 사랑함으로 대하는 것과 그다음에 계속해서 끊임없이 그 본인의 행동과 그 성품으로서 어떻게 그 사람들을 대하는지를 보여준 그 진실의 태도를 예수님으로부터 배워야 된다라는 것입니다. Okay, and basically that's it. I just reveal here my references. I hope that many of the ideas that I put there can be conjugated in the simple fact that truth as a position in life is simply an attitude of love and respect that we have to, with which we have to accept and reveal to the others the light maybe we've been given and they don't have. 그래서 오늘 저희 강의 여기까지고요. 제가 얘기하고자 하는 것은 그 진실은 우리의 마음에 갖고 있는 그 태도와 연관이 된다. 그 태도이다라는 것으로 이제 서로 잘 또 듣는 그런 태도, 그런 것도 중요하다라고 말하고 싶습니다. Thank you so much.